Today we're going to start the JPQL. Okay, JPQL in the sense Java Persistence Query Language. Okay, Java Persistence Query Language. Now, this JPQL is object-oriented query language. It is used to perform directly on the database operations without affecting any database data. Okay, now by using this JPA, now by using this JPQL, the data going to be like whatever the data we enter into the JPQL, it's going to be transferred to like JPQL into SQL. Okay, now simply like it is looking like same as like SQL queries only. Okay, it is looking like same as like SQL queries. Okay, now if we have an idea about like SQL queries, it is easy to understand that queries, the JPQL. Okay, but it's completely like object oriented programming based queries. Okay, that's what we can say like a Java persistence query language. Okay, now this JPQL can perform joining operation. Okay, joining operation also it can do that, like the joining of two tables it can do that. Okay, now here by using this JPQL, now we can update and delete. Okay, with the bulk data. Okay, now normal JPA, like yesterday we discussed about like normal JPA, but we did only that one operation. Like we created only one and we deleted one and we fetched only one record. But if we want to do that like bulk data by using the JPQL, like we can delete multiple and we can update multiple, we can fetch multiple. Okay, now we can fetch like single also, no issues on that. Okay, now the multiple data we can fetch it and we can use it. Okay, now here by using JPQL, now we can provide the two types of methods. Okay, the two types of methods. Okay, now what are the methods are simply here. First one, by using query object, the method is like a create a query method. Okay, query this query method is written type is like query interface object. Okay, now this create query is returning entity manager object with reference. Okay, then how we can use this query in the sense the first way, or suppose like a query q is equal to now entity dot create a query. Now here we are going to write our query. Okay, now by using classes. Okay, select class, where class, okay, from class. Okay, these classes we can use it. Okay, now whatever this method, okay, this first method is generating, okay, dynamic queries. Okay, now it is a generating the dynamic queries. Okay, at the time of runtime it is executing. Okay, at runtime it is executing. Okay, next one more method we have that is a named query. Okay, that is also returning like a query, like create a named query. Okay, now it is performing like a string type of data we can write it, some name. Okay, some name we can mention. Okay, then how we can write about the entity class. Now we can write some annotation at the rate named query. Okay, now in this query we can write name, some name, you can write whatever you want, like some value you can write it. Sorry, not its value, it's query. The query we can write it. Okay, like this we can write. Okay, now we are passing in the query only string name, not entire query. The query we are going to write here only. Okay, now this named query is creating static typing or static queries. Okay, static queries. Okay, now we can define like these things above like entity class only.
Okay, above entity class. Then how we can define a, okay, now by using create query, how we can execute the like queries, and by using create named query, how we can execute. Now we'll see like one by one. Okay, now whatever the examples we are executing, like this one and this one, both are same. Okay, now we are going to create the two projects, the two types. By using like create query we are going to execute, and by using named query we are going to execute. How it will take, we'll see that. Okay, I'm going to create project. Now file new, sorry, new project. The project name is like a JPQL. Okay, now yes underscore set. Okay, now yeah, that's it. Finish it. Now first I'm going to add the jar files. Right click on the project, build path, configure build path. Okay, now add external jars. Now go with the JPA. Now select all the files, open it, and we need we are working with MySQL, right? Now again go to the add external jars and go back and select MySQL connector. Yes, open, apply, and apply and close. Okay, the jar file is done. Next, I'm going to create some package. The package name is new, like com.demo. Okay, now the package is done. Now we need to create like three classes. You know that three files. Now first one is like entity class, that is a employee class. Okay, now the next one is like test class or client class also. You know that. Now the class name is like client or test. You can write in it. Okay, now we need to create like a configuration file. Then how to create like now XML file content. exactly that XML file should be present in like one folder. That is a folder name is meta-inf. Right click on src, new, select a folder. Okay, the folder name is like a meta-inf. Okay, meta-inf. Now right click on that meta-inf. Now new, select other. Now select xml. Now the file name is a persistence dot xml. Okay, the persistence dot xml file is the same for every example. Okay, that's why I'm going to copy from other projects. Now Yeah, pharma. okay, now our database name is us underscore USF accept. set. Now first we need to use the create option, and our class is present in some package Demo com.demo.employee. dot employee. Okay, now here I can write like JPQL something. Okay, now everything is same, I think. Yeah, done. Okay, the person.xml is done. Now you can remove this one. Now go to employee class. Okay, in the employee class we know that like a private int emp id. Now private string emp name, and private int emp salary, private string emp address. Okay, now about the employee class, we need to use what, which annotation? Entity annotation. Okay, now about the employee ID, we can use ID annotation. Now control shift to import the package. Okay, now I'm going to use a table name is different. Now table, the table name is equal to double quote something like JPQL. Okay, now JPQL. Yeah, that's it. Now, yeah, we need to write like getters and setters. Right click, go to the source, generate getters and setters, select all, generate it, and control space the default constructor. And again, right Constructor. click, go to the source. Yeah, param constructor, construct using the field, generate it, and toString method also. Go to the source and generate toString method. Done. Okay, the entity class is done. Okay, next we'll go with the client class. Okay, అవి ఏమొద్దా అన్న ఈరోజు అవి కింద ఈ నేమ్ కి వాటికి. అవసరం మనకు దాని గురించి తెలిసిపోయింది కదా. ఓకే.
అంటే కాలం annotation వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ అని అందుకే నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట. ఓకే, మనకేంటి కాలం annotation యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి డేటాబేస్ లో కాలం చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అవి అవును. మనకి ట్రాన్సియంట్ annotation ఏంటో తెలుసు, లైక్ డేట్ అంటే మనం డేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తాం డైరెక్ట్ అవసరం. ఓకే, నా ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఉంది, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ. నేను ఓకే. ఇక్కడ యూజ్ చేసిన నో ఇష్యూ, బట్ లైక్ ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ నేను ఇంకా లెంతీ చేయట్లేను అంతే. ఓకే, now we need like persistence like unit name. Then how we are going to get persistent unit name? First we need to go with like persistence class. Now persistence dot create integer factory, the name is jpql. Okay, now this method is going to be written object of create entity manager factory object. Now left side place the cursor, like you can write like factory. Okay, control shift to import the package. Now by using this factory object dot, okay, create entity manager. Okay, this method is returning, okay, this method is returning entity manager object of entity. Okay, we got entity. Okay, now this entire operations, okay, there may be chance we are going to do like update or delete all these things. That's why we need to do these operations, okay, the DML operations in between the begin transaction and the commit transaction. That's why entity dot getter transaction dot begin the transaction, and again entity dot Entity get commit transaction dot commit transaction. Okay, whatever you want to do that operations, you need to do in the within these two things only. Okay, now for suppose I want to insert like multiple data. Okay, I want to insert like multiple employee data. Now employee is equal to new. Okay, now control space, I can enter like a 1 2 3, like I can enter like Kartik. Now the salary something like okay, now okay, okay, now control copy 5 records. Okay, now E1, E2, E3, E4. Now it's 124, 5, 7, like 9. Hold. Mahesh. Some salary changes. Okay, now Kochi, Hyderabad, Bangalore. Okay, now the 4 records, the 5 records we have. These 5 records I want to insert into the database. Okay, then how I can insert? Like what is the method here to insert it? Persist method. Okay, now the persist method is present in an entity object only. Now entity dot the persist method e. Okay, one object is inserted. Now I want to insert like 5 objects. Now copy it. Now 1 2 3 4. Now e1 and e2, e3, and e4. Okay, now 4 objects are going to be persisting. Now if I execute object carefully here, the 4 like 5 times that insert into like employee JPQL table. See here I mentioned employee object, but it is a considered JPQL table name. Okay, the data is inserted. Okay, after inserting the data immediately we'll go to the person.xml. Now we need to change that update. Okay, control S if you want to check the data is inserted or not. Okay, if we want to check the data is inserted or not, first we need to fetch the data. Okay, now we need to comment these things. Okay, now I want to fetch the data. Now here in the JPQL we are going to use some alias names with the classes. Okay, then how we can get, for suppose now fetching all the data. Okay, fetching all the data from database.
Okay, now by using entity object dot create a query. Okay, the query how we can write in the sense, now select, okay, now e is the alias name, or you can write not only e, you can write whatever you want. Okay, now from, okay, now employee e. Okay, e is the alias name for the employee class. Okay, now this create queries return type is query interface object. Now simply here query q. Okay, control shift to import the package of java x dot persistence query. Okay, now we are working with like a jpa, that's why we are using like java x dot persistence query. But suppose if you're working with like hibernate, you can select the org dot hibernate query. Okay, now we need to select java x dot persistence query. The entire jp it's working with like java x only. Okay, now here select if from employee in the sense like that. Now if you observe like in the sql, select star from employee. Okay, here we are going to use the alias names with the classes here. Okay, we are going to use classes. Now then how I can iterate, like even though if I got all the data going to be stored in this queue object, but not only single data, right? Okay, not only single data, we have the multiple data. Then how I can iterate? Now for that we have separate method queue data get a result list we have. Okay, this method is written type is a list of employees. Okay, now list of employees, now list of employee. Now li I'm going to take control shift to import the package of java.util.list. Okay, now we have all the list data. Then how I can enter it? By using for each loop. Now for of employee. Okay, now fetch data colon, in the list object we have all the data. Now SYSO. Okay, SYSO, like employee id I'm going to get first. Now how I can get? Simply here fetch data dot get emp id. Okay, now I want to fetch all the data. Control copy, control v, control v, control v. Now employee name and employee salary and employee address. Okay, I think like we don't need it. Now we can use some tab format, that's better. Okay, employee name salary. Now here I can get fetch data dot get employee name dot get employee salary, get employee address. Done. Okay, now I can execute. How like I commented this one, yeah. Right click, run as Java application. Now here we have employed 1 2 3, like we have the Karthik 9338 and Ohio, like 1 2 4 Rahul 7633 Dallas, and like this the data we fetched from the database. Okay, now I want to print. For suppose like we can use some other methods also, the fetching operation, like okay, printing all names in uppercase. Okay, all names in uppercase. How I can print it? Okay, now if it's possible, we can comment it. Okay, no need. We'll do that. Okay, now see here entity data create a query. Now the query is how we can write it. I want to print like all things are uppercase. Now select. Okay, select upper. upper Now e is alias name. E dot emp name. Okay, now from employee employee e. Okay, now create queries return type is like query object. Now query q1 ఆల్రెడీ మనం క్యూ మెన్షన్ చేశాను, అందుకని q1 యూజ్ చేస్తా. ఓకే, ఇక్కడ మల్టిపుల్ నేమ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు కదా. నా దట్స్ వై q1 డాట్ గెట్ రిజల్ట్ లిస్ట్. ఓకే, దిస్ రిజల్ట్ లిస్ట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్ నేమ్ కదా ఇక్కడ మనం చేసేది, లిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ స్ట్రింగ్ డేటా. ఓకే, నా li1. Okay, now I want to print like all the data by using for each loop. String type of data, string like upcase. Okay, uh, yeah, upcase.
uppercase colon in the li1. Now SYSO, I want to print like employee names. Now employee name. Okay. Now simply how I can print? Simply uppercase we need to print. Okay. Now if I execute, right click, run as Java application. Now we got like a uppercase. Okay. That employee name in the uppercase we have. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నేను రాసింది ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్కి రాశాను, కానీ ఇక్కడ ఏంటి జేపీకేఎల్ అనేది జేపీకేఎల్ టేబుల్ తీసుకుంది, డేటాబేస్ టేబుల్ని తీసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ రాసింది నేను ఈఎంపీ నేమ్ అప్పర్ కేస్ లైక్ ఎంప్లాయీస్ అట్ అలియాస్ నేమ్ విత్ ఈఎంపీ నేమ్. ఓకే, యా. నౌ ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ లైక్ maximum salary. Okay, now printing maximum salary, okay, from database. Now then how I can print it? Okay, we need to write the query first. Now by using entity object dot the same method create query. Okay, here we can write like a queries. Select max of Select max of max of e uh, dot emp e dot salary em salary from employee. from employee. E. Yeah. Now this create query is return type is a query object query q2. Now then how we can write it next? మనకు కావాల్సింది ఒకటే శాలరీ. ఇక్కడ ఏంటి మల్టిపుల్ డాటా కాబట్టి మనం రిజల్ట్ లిస్ట్ ఫార్మాట్ ప్రింట్ చేసాం. ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి సింగిల్ వాల్యూ చూడడానికి, అంటే సింగిల్ వాల్యూ రావడానికి మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది. నా q2 డాట్ గెట్ సింగిల్ రిజల్ట్. ఓకే, సింగిల్ రిజల్ట్. ఈ రిజల్ట్ బేసిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది, కానీ మనకు శాలరీ ఇంటూ టైప్ కదా ఉన్నది. ఓకే, ఈ సింగిల్ రిజల్ట్ దట్స్ ఓకే, నా వి నీడ్ సింగిల్ రిజల్ట్ సింగిల్ అవుట్పుట్. బట్ ఈ సింగిల్ మెథడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది, కానీ మనకు ఆబ్జెక్ట్ వద్దు, ఇంటూ టైప్ ఆఫ్ కావాలి. ఓకే, మ్యాక్స్ సాలరీ. నా వి నీడ్ టు టైప్ కాస్ట్ ఇట్. ఓకే, ప్లేస్ ద కర్సర్ అండ్ టైప్ కాస్ట్ ఇట్. ఓకే, నా డైరెక్ట్లీ we can print SYSO. Now maximum salary is, simply we can print the max sal. Now we need to find out like what is the max salary. Now Java application. Now see the maximum salary 9338. Okay, 9338. Now for suppose I want to find out the range, okay, in between that salary ranges. Okay, now finding salary, okay, between is a class. Okay, between is like operator. Okay, between, okay, range, some range. Now then how we can write like entity dot create query. Now here I can write now Select select e e e dot e from m salary. employee e. Now Yeah, where where e e dot e dot emp emp salary salary between between uh, some range, for suppose some like some 2000 and nine 9000. 3000 9000. Okay, yeah. Now అక్కడ here సెలెక్ట్ తో ఈ డాట్ ఈఎంపి ఎంప్లాయీ సాలరీ పెట్టలేదంట. ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడు, ఓకే, అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ తో ఇది ఏంది, మొత్తం మొత్తం టేబుల్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ టేబుల్ మొత్తం. ఈ ఓకే, టేబుల్ స్టార్ బదులు ఈ పెడుతున్నావా అంటే? ఓకే, అలియాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ కంపల్సరీ. ఓకే, అలియాస్ నేమ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే అది ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ కదా, అదే అంటే స్టార్ బదులు ఈ పెడుతున్నావు అంతే కదా. అలియాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ అంటే అట్లా అనుకోలేదు. ఎవ్రీ టేబుల్ నేమ్ ఈ అలియాస్ నేమ్ మళ్ళీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఈ అనేది ఈ టేబుల్ కు రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పేసి. ఓకే, నౌ ఇట్స్ Q3. నౌ we need to print like list right now. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకు చాలా డాటా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నా Q3 డాట్ get result list. Okay, now this result list we are going to get in the form of like employee data. Now list of employee
now li2. Okay, now I want to print. Okay, I want to print by using for each loop of employee. Now what we need to print, like a range we are going to print now, like li2. Okay, now I want to print id with salary. Okay, which person got like a salary, SYSO, uh like employee id, that is range dot get emp id. And in the next line also I want to write SYSO, like employee salary range dot get emp salary. Okay, now I can execute, right click, run as Java application. Okay, 2000 నుంచి 9000 వరకు ఎవరు ఉన్నారు, like only like 124, now 7633, now 125 8263 and 1239 employee id, like 5498. Okay, these are the in between salaries we have. Okay, yeah. For suppose I want to find out how many members are started with some k letter. Okay, for that we can use like operator. Okay, the like now starts with the k. Okay, now entity dot, we wrote like this type of thing. Now entity dot create a query. Now here, yeah, now select e from employee e. Now e dot, okay, sorry, now we can write like where condition, where where e dot emp name e should dot be emp name like some uh, k k percentage percentile. Okay, k percentile. This query is going to be return type is query interface object query q4. Okay, query q4. Now there will be a chance we have like 1%, 2%, 3%. That's why it is a result list. Now simply here q4 dot get result list. Now this list is going to be printing in the form of like employee data. Now list of employee, now li4. Okay, now li3. Now by using for each loop, now employee, now here letter colon li3. Now we can print like id with name, that's better. Now syso, now employee id, simply here letr dot get emp id. Now syso employee name, the starting with the letter letr dot get a name, sorry, get emp name. Again, now right click, run as Java application. Oh, now there's no okay, like something employee is not a mapped select from e dot emp name. um, Select e from employee. Now where e dot emp name, like okay. very correct ఉంది కదంట Very correct. Like employee is not mapped. Why?
కరెక్ట్ ఉంది కదా, మళ్ళీ రాద్దాం. సెలెక్ట్ ఈ ఫ్రమ్ employee employee now where e dot emp name like uh, should be starting with the k. Mm, yeah, now we got it. ఇందాక మరి ఏంది మిస్టేక్ ఉందో అర్థం అవ్వట్లే. Okay, yeah, now we got like 123 Karthik and 125 Kirti, we got it. Okay, now uh, I want to print like update the salaries. For suppose I want to update all the salaries, I want to add with extra 5,000 for every employee. Okay, now updating salaries, okay, to insert extra 5,000 for each and every person. Okay, now we need to update all the data. Now simply entity dot, okay, now create a query. Now here we can write the condition. Now update, okay, now employee, okay, now set emp sal is equal to emp sal plus extra 5,000. Okay, now where, okay, the condition also I want to apply, emp sal should be less than 9,000. Okay, 9,000 ఉంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి extra 5,000 extra యాడ్ చేయాలి. Okay, now this query is return type is like a query q5. Okay, query q5. Now q5 dot get like a result list, we can add it. Okay, a result list. Now it is returning uh, list of employee. Now li4. Okay, now then I want to print like updated salaries with id. Okay, id with all the salaries I want to print it like just to give a second here without writing all these things. No, just we need to change just variables only. Now up data, updated data, it's a li4. Okay, now it's updated data, we can copy it. Updated data, updated data, updated data, and updated data. Okay, now right click, run as Java application. Now we are going to get like extra 5,000 salaries. Oh, not supported for the DML operation. Update uh, employee. Query execution request exception. Not supported for the DML operation. So I use it update right here. Okay. Then yeah, we updated. Okay, that's fine. After that updating to print. Okay, okay, okay. Yeah, sorry, not here. I want to print like all the records with updated, right? Okay, this is updated query. It is a DML operation. If you want to do the DML operation, you need to use q5 dot execute update the method. Okay, this method is return type is all data int updated data. Okay, now if I print syso, now updated records, how many records are updated? Now I will update it. Now right click, run as Java application.
Now see the four records are updated. అంతే కదా మనకు బేసిక్గా 5 members ఉన్నారు. 5 members లో like last person is getting more salary like 9,000. Yeah, so first person is getting the more salary except this person like remaining are 7,000, 8,000, 1,000, 5,000. That's why these four persons are getting extra added 5,000 salary. Okay, now I want to print like some ascending or descending order whatever that employee data we have. Okay, now ordering the employees. Okay, yeah. Now entity dot create a Query. query. Yeah, ascending order. Yeah, select P Select E E from from the employee, employee. order by Order by E E dot dot EFP. salary and name Name, but not. Okay. name, and ascending ASC. Okay. Now the create query descending under DESC. Hmm. Now simply query Q6. Okay, now ascending order, like ordering is like the number of data. Now simply Q6 dot get the result list. Okay. Now here I can write the list of employee. Now ELI5. Okay. Now we can print like all the data. Then here by using for each loop, employee with the order ELI5. Now SYSO. Now we can print like employee ID first. Employee ID simply here like order dot get emp id, and again based on that emp id that order wise like employee name I want to print. Order dot get employee name. Okay, now right click, run as Java application. Now here first Karthik and Kirti and Mahesh and Rahul and Satya. Okay, that the ascending order we are going to get. Okay, now like this many ways now we can use the create query with JPQL, multiple data update, fetch, insert, delete also. Okay, now we can delete the multiple data also if you want. Like, okay, for suppose I want to delete the person those who are having the salaries less than 7,000. Okay, now less than 7,000, that thing also possible. We can delete that one. Okay, now simply the same thing here. We can write the delete also. That's better. Deleting data from database. Okay, now entity dot డేటాబేస్ అని డిలీట్ కూడా చేయొచ్చా అన్న డైరెక్ట్ గా అట్లా ఏమైనా ఉందా? database ని delete చేయడమా అంటే ఇది మనకు database మొత్తమా? మొత్తం. Now we can drop database directly. The query ని రాయడం దట్ ఇక్కడ సేమ్ JPQL అనేది డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది SQL తో. ఏంటంటే లిటిల్ బిట్ చేంజెస్ we are going to use. Now create query delete from. Okay, now employee E. Now where E dot emp salary is less than 9,000, sorry, like 7,000 చూద్దాం తక్కువ ఉన్నారు. Now here we can write query Q7. Now ఇది delete operation అంటే DML కదా. Now Q7 dot execute update. Okay, now deleted records. Now simply here int deleted records. Okay, now SYSO. Now deleted, simply here deleted, sorry,
deleted records. Now right click, run as Java application. Now here, oh, deleted 0 less than 710. We don't have any less than 710. Already ఉన్నారు కదా data. ఇక్కడ చూద్దాం. 9,000. సో 12,000, 13,000, 11,000. 10,000 లేదు ఎవరు, అందుకే మనకు 0 వచ్చింది. ఓకే, 9,000 కూడా ఒక లేరు, 9,000 లేరు, ఒక 12 పెట్టేస్తా. 12 అంటే ఇద్దరు వచ్చేస్తారు. 12,000. Right click, run as Java application. I hope like 2 records are deleted and 3 records are deleted. Okay. Yeah. Now we updated, we deleted, we inserted, we fetched, like we used some or like a classes. Okay. Now this is about like the JPQL operation by using named query. అంటే named query operation కూడా సేమ్ ఉంటుంది. అంటే ఇదే ఆపరేషన్ విత్ named query కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. నా ఎలా రాస్తామంటే అది, now we know that like employee entity table, for suppose the class employee table ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. నా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఎంటిటీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడనే మనం ఓకే మల్టిపుల్ క్వరీస్ కదా మనం రాసేది, అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఎట్ ద డేట్ నేమ్డ్ క్వరీస్. ఓకే, నౌ హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ మల్టిపుల్ క్వరీస్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎందుకంటే మనకు చాలా క్వరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం నేమ్డ్ క్వరీస్ లో కూడా మనం ఒక్కొక్క నేమ్డ్ క్వరీ రాస్తాం. నౌ అగైన్ నేమ్డ్ క్వరీ. ఓకే, నేమ్డ్ క్వరీ. ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ మనం ఏం ఆపరేషన్ చేసాం, లైక్ అప్పర్ కేస్ చేసాం ఒకటి. ఫర్ సపోజ్ నా ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో నా గెట్ ఆల్ అప్పర్ కేస్. ఓకే, దీనికి క్వరీ ఏం రాయాలి అంటే కామా క్వరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నౌ సేమ్ సెలెక్ట్ upper e.emp name now from employee e. ఓకే, ఇలా క్వరీస్ రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏంది, అంతకుముందుకి ఏంది డైరెక్ట్ క్వరీ రాసాం, క్రియేట్ క్వరీలో ఈ క్వరీ రాసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ నేమ్ రాస్తాం అంతే. ఓకే, ఈ నేమ్ రాస్తాం. ఎక్కడ ఈ నేమ్ రాస్తామంటే ఫర్ సపోజ్ ఎలా రాస్తామంటే చూడండి, ఈ ఎంప్లాయీ ఫర్ సపోజ్ క్లయింట్ క్లాస్కి వెళ్ళేసి సపోజ్ క్లయింట్ క్లాస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ అవన్నీ రాస్తాం. మెయిన్ మెథడ్ సమ్ ఇన్సర్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెన్. నా ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని నాకు క్రియేట్ నేమ్డ్ క్వరీ. ఓకే, క్రియేట్ నేమ్డ్ క్వరీ. నా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ స్ట్రింగ్ వీ కెన్ రైట్. ఓకే, మరి ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు, ఈ నేమ్ ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ ఆల్ అప్పర్ కేస్. ఓకే, ఇది పే చేస్తాం. ఓకే, దీనికి క్వరీ ఏంటి, select upper e.emp name from emp. Now in the left side we can add the same thing. Now query simply here capital case, the same thing here. మళ్ళీ అది రిపీట్ అవుతుంది. ఏంటి అంటే మళ్ళీ cap case dot get result list. Okay, result list. This result list is going to be written in the form of like list, in the form of like string, same data repeat అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నా like now we can print like by using for each loop. ఓకే, ఇది నేమ్డ్ క్వరీ. ఇక నేమ్డ్ క్వరీకి లైక్ నార్మల్ క్వరీకి క్రియేట్ క్వరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్రియేట్ క్వరీ ఇస్ డైనమిక్ క్వరీ. అంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంకే మనం ఎంటర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటాయి, ఎంటిటీ క్లాస్ మీద ఆల్రెడీ సెట్ చేసి పెడతాం, దాని రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అ స్టాటిక్ క్వరీస్. ఓకే, నా ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రై చేయండి, నేను అగైన్ ఐ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ థింగ్ వితౌట్ చేంజెస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ బిట్. ఏదైతే ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ చేసామో ఓకే, మళ్ళీ అగైన్ 40 minutes మళ్ళీ పడుతుంది, మళ్ళీ సేమ్ నేమ్డ్ ఆఫ్ క్వరీస్ రాయాలంటే సేమ్ అది ఆపరేషన్ చేంజ్. జస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ మీద ఇవన్నీ రాస్తాం అంతే, అక్కడ రాస్తాం అంతే. నేమ్డ్ క్వరీస్ అని చెప్పేసి కర్లీ బ్రేసెస్, మల్టిపుల్ క్వరీస్ కాబట్టి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాస్తాం. మీకు ఒకటే క్వరీ ఉంది అనుకోండి, ఒక నేమ్డ్ క్వరీ అని రాసేసి
అగైన్ సింపుల్‌గా ఇలా రాసుకోండి. ఇలా రాసుకోవచ్చు. లైక్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి అండ్ కామా మీ క్వరీ ఏం రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ క్వరీ ఇక్కడ రాసేస్తే అయిపోద్ది. దట్స్ ఇట్. ఓకే. Yeah. Now like that we can use that named queries. Okay. Now tomorrow we are going to start the relationships association. అంటే ఇక్కడ ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఒకటే క్లాస్ అంటే ఒకటే ఎంటిటీ. అంటే మనకు రిలేషన్‌షిప్స్ మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఉన్నప్పుడు రిలేషన్‌షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకే. ఫర్ సపోజ్ ఎంప్లాయీకి డిపార్ట్మెంట్‌కి రిలేషన్ ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్‌కి ఎంప్లాయీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఒక ఎంప్లాయీకి అడ్రెస్‌కి రిలేషన్ ఏంటి? అడ్రెస్‌కి ఎంప్లాయీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఓకే. నౌ వన్ టు వన్, వన్ టు మెనీ, మెనీ టు వన్, మెనీ టు మెనీ. ఓకే. యూనిడైరెక్షనల్, బైడైరెక్షనల్. ఓకే. దిస్ టైప్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మ్యాపింగ్ విల్ సీ దట్ టుమారో. జాయిన్స్ కదన్న. లైక్ జాయినింగ్ కాన్సెప్ట్ లాగానే మనకు మీకు హ్యాస్ ఏ రిలేషన్ గుర్తుందా? హ్యాస్ ఏ రిలేషన్. మనం ఏదైనా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్‌లో డిస్కస్ చేసాం. యాజ్ ఏ రిలేషన్, ఈజ్ ఏ అంటే రిలేషన్. ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో క్లాస్ యొక్క ఫీల్డ్ లాగా యాక్ట్ అవుతదనమాట. ఓకే. అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉన్నట్టు ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ క్లయింట్ క్లాస్ ఒకటే ఉంటది. కాన్ఫిగరేషన్ క్లాస్ ఒకటే ఉంటది. అంతేనా ఆ! అన్న? ఆ! కానీ ఏంటంటే అడ్రెస్ ఫర్ సపోజ్ ఒక ఎంప్లాయీకి మల్టిపుల్ అడ్రెస్ ఉండొచ్చు. హ్మ్. ఏంటి లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ టేబుల్ అడ్రెసెస్. కోసం. హ్మ్. లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రెసెస్ వస్తాయి. అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ సెపరేట్ ఉంటది. అడ్రెస్ టేబుల్ సెపరేట్ ఉంటుంది. లింకింగ్ విత్ ఎంప్లాయీ విత్ అడ్రెస్. ఓకే. ఓకే. లింకింగ్ విత్ ఎంప్లాయీ విత్ అడ్రెస్. ఒక ఎంప్లాయీ క్లాస్‌లో మల్టిపుల్ అడ్రెస్ అంటే మల్టిపుల్ అంటే లిస్ట్ అని రాస్తాం. ఓకే. హ్మ్. యాహ్! వన్ ఎంప్లాయీ మల్టిపుల్ అడ్రెస్. ఫర్ సపోజ్ యాహ్! వన్ ఎంప్లాయీ పర్మనెంట్ అడ్రెస్ అంటే ఒకటే ఎంప్లాయీకి ఒకటే అడ్రెస్ ఉంటుంది. అట్లా గూడా ఉంటుందనమాట. ఓకే. రిలేషన్‌షిప్స్ మనం రాస్తాం రేపు. అలా రాయాలంటే మనకు యాస్ ఎ రిలేషన్ ఐడియా ఉంటే మనం ఈజీగా అర్థమైపోద్ది మీకు. అందుకని టుమారో లైక్ యూ కెన్ రివైజ్ ద సెషన్ యాస్ ఎ యాహ్! రిలేషన్ వన్స్. చూసేస్తా అన్న. ఓకే. ఓకే. యాహ్! డన్. యాహ్! ఒక క్లియర్ ఐడియా ఇది? వచ్చింది. హ్మ్. యాహ్! క్లియర్ అన్న. హ్మ్. జేపీకేఎల్ క్లియరా? ఇంకోటి మనకు డేటాబేస్‌తో పని లేదు ఇప్పుడు మనకి. మనం ఆ క్వరీస్ గూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు. డైరెక్ట్ జేపీకేఎల్‌తో మనం క్వరీస్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే. యాహ్! మరి మనకి జేపీఐ అంటే ఏంటన్న? అర్థం కావట్లే. జేపీఐ అనేదో ఉంటదిగా. ఇప్పుడు మనది హైబర్‌నెట్ జేపీఏ అయిపోయింది గదా! జేపీఐ హ్మ్. అంటే? జేపీఐ ఏముండదు. ఏముండదు. ఓకే. ఆ! జేపీఐఎన్ అంటే అందులో మామూలుగా ఇంటర్‌ఫేసెస్ ఉంటాయి ఇందులో. ఇప్పుడు ఈ జేపీఐ మొత్తం అంటే ఈ క్వరీస్ అన్ని రాయకుండా అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్‌గా జేపీఐ చూసుకుంటుందనమాట. ఇప్పుడు మనం